为了侵吞她继承的巨额遗产，丈夫竟亲手将她送进了疯人院。起初她全然不知发生了什么事，只记得喝下一杯水后便陷入昏迷。在醒来时，已身处一个完全陌生的黑暗世界。突然大门从外面被猛地一下推开，紧接着一桶刺骨的冷水便狠狠泼下，寒意瞬间浸透了她整个身体，让她浑身止不住的发抖。直到吃饭时间被人带出来，劳拉才瞬间警觉，这里竟然是一家疯人院。她本想趁没人注意逃走，可还没跑到门口，就被几个人合力按在地上。现如今在这个世界上，劳拉·费尔利已经濒死不复存在，活着的只有被锁在疯人院神志不清的安凯瑟里克。Take it away, it's not mine. Leave it, Anne. Don't. You'll tear it. I'm not Anne Catherick, I'm not her. Anne, you stop this. I'm not Anne. I won't have it. Take it away. Take it away. Take it away. There are worse places than this, Anne. You should be grateful. If you don't stop this fussing, you know where they're going to take you? Where no one can hear you. 因为有过逃跑的前科，再次被抓回的安被单独关到禁闭室，甚至被剥夺了至亲探视的权利。劳拉无数次辩解抗争，试图夺回自己的名字，可在这里，她的一切言语只被视作是风言风语。激烈的反抗换来的是那件美其名曰保护的束缚衣，是连去吃饭都被铁链拴住的屈辱。在这里，她如同牲畜一样，被彻底剥夺了自由和尊严。频繁招致打骂后，劳拉已经无力再挣扎，她的精神先于肉体开始垮掉，变成一具逆来顺受、沉默的躯壳。直到突然听见姐姐玛丽安的叫声，才让她找回了身为劳拉的意识。然而喉咙被死死勒住，让她根本发不出呼救，也无法跟姐姐对话。就在她陷入绝望之际，午夜时护理人员悄悄推开门，丢过来一件外套让她套在身上。劳拉跟着引路人穿过尖叫声不断的走廊，来到了后院。昏暗的烛光下，她一眼就看见让她朝思暮想的玛丽安。在亲眼见到妹妹那一刻，玛丽安就已经想出了解救办法，那就是收买她身边的护理人员将妹妹带出来，伪造成她不小心逃跑的假象。如同童年每一次遇险那样，玛丽安紧紧牵着妹妹的手，带她穿过黑暗。而在那片接近光亮的地方，另一个让劳拉日夜牵挂的身影也正在等着她。Don't stare at me. Take your sister's arm. Follow me. 将劳拉成功解救出来后，玛丽安第一时间带她回到里蒙里基庄园。然而叔叔却说，他今早刚接到福斯科的消息，被告知安凯瑟里克又从疯人院里逃走，还口口声声说自己是劳拉。他甚至都不愿多看劳拉一眼，就认定眼前这个懦弱的女人根本不是自己侄女。劳拉脑海里不停闪过在疯人院的遭遇，只要她说自己是劳拉，就会被毒打甚至关禁闭。现如今为了证实自己的身份，她还是鼓足勇气告诉叔叔自己并没有死。 I'm not dead. I'm not buried. Shall I alert the asylum to the whereabouts of this mad woman? No. 然而这个本该是他避风港湾的家园，如今却用一扇冰冷的铁门将他彻底隔绝在外。为确保劳拉不被帕西瓦尔找到，沃特并没有将姐妹俩带回家，而是精心安排把两人安置在朋友闲置的房子里。虽然已经成功脱险，但囚禁期间的遭遇却在劳拉身上刻下烙印，那些看不见的创伤仍在暗处啃噬她的身心，就连能帮她排解忧愁的钢琴，现如今她也再无法弹响。看着劳拉日渐消沉的状态，玛丽安和沃特痛彻心扉，但也深知眼前最重要的就是揭开帕西瓦尔不惜一切隐藏的秘密，夺回属于劳拉的法律身份。通过整件事的串联，玛丽安可以肯定，福斯科之所以和帕西瓦尔同流合污，目的就是为了让妻子继承劳拉父亲留下的1万英镑。当年劳拉父亲不同意妹妹嫁给意大利人福斯科，于是剥夺了他的继承权。只有在女儿劳拉不幸去世且没有子嗣的情况下，妹妹才会拿到劳拉财产的1/3，也就是1万英镑巨款。例子当前，劳拉亲姑姑竟然甘心沦为丈夫的傀儡，也给了劳拉最沉重的一击。 Laura, come down from the edge. I know it is a sin, but it offers some peace. Anne has that peace now. I should be with her. Don't take your hand.
There was a time when I thought you might love me. I'm no longer her. I still love you even more if that's possible. No. You're simply imprisoned in this darkness with me. 看出他对生活的绝望，沃特能做的就是尽可能陪在他身边，给他足够的信任和支持。确定劳拉有玛丽安的陪伴后，他又继续去找了纳什先生。纳什先生已经收集了多人证词，唯独缺少安的亲生母亲凯瑟里克夫人那一份。这次沃特决定亲自前往，可接触了才发现他并不爱自己女儿，哪怕知道坟墓里躺着的人是安，竟然也没有表现出任何悲伤。I have another motive in coming here. I thought so. Your daughter's death has been used to inflict injury on someone very dear to me. One of the men responsible is Sir Percival Glyde. Sir Percival has a secret he is desperate to hide. I believe you know what that secret is. 沃特知道要把一个有权有势的人送进监狱并不容易，然而当听他说帕西瓦尔有显赫的家世后，凯瑟里克夫人却突然笑出了声。暗示帕西瓦尔母亲并不像表面那样风光。尽管沃特没带回想要的结果，不过却让玛丽安的思路陡然一转。或许那个秘密的关键就出在帕西瓦尔父母身上。玛丽安很快便精准锁定了帕西瓦尔父母结婚的教堂。沃特没有片刻迟疑，即刻动身前往调查。然而1804年的婚姻登记簿正本上根本没有帕西瓦尔父母的名字，不过副本上却明显被人篡改过。这也就意味着帕西瓦尔父母并非合法夫妻，这也只是一个没有继承财产和头衔资格的私生子。 Sir Percival was illegitimate. His parents were never married. He would have no claim to property. He would have no name. Everything about him is a lie. This is what Anne knew. 沃特叮嘱牧师一定要保管好正本和副本，晚上自己会带律师和公证人前来。然而他并不知道，从接触安母亲的那刻起，就已落入帕西瓦尔的视线。帕西瓦尔洞悉他的意图，抢先一步偷走钥匙潜入教堂。他本想只撕掉篡改的那一页，不料门外竟传来沃特与律师的声音。仓皇失措之下，他竟想纵火毁灭所有资料。谁知生锈的门锁将他反困在屋里，最终导致他作茧自缚，葬身火海。直到帕西瓦尔死后，安的母亲才终于吐露实情。原来她丈夫曾是教区执事，为了协助帕西瓦尔篡改登记册，她偷走了丈夫保管的教堂钥匙。而之所以愿意帮忙，是因为有把柄落在帕西瓦尔手里。He knew the truth of Anne's father. Laura Fairley's father was a weak man who cared more about his own reputation than anything else. He never gave a thought to the child I bore him. Philip Fairley was Anne's father. Anne was Laura's sister. She was. 当年帕西瓦尔在得知真相后，便以此要挟，胁迫劳拉父亲将女儿嫁给他。对劳拉父亲和帕西瓦尔来说，名誉和金钱远比妻子女儿重要得多。但在沃特眼里，安母亲虽然在指控他人，却同样将个人名誉置于女儿的幸福之上，不然根本不会纵容帕西瓦尔将女儿关进疯人院。My sister. What she went through. And my father. Our father destroyed her life and sold me for the sake of his reputation. I want to go back to Limmeridge. I want Anne's true name to be carved on the grave. You will go back there. Close your eyes. 沃特蒙上他双眼的动作，让劳拉浑身止不住的颤抖，仿佛瞬间被抛回疯人院的禁闭室里。那里没有光，没有希望，只有无边的黑暗。而此刻相似的绝望又再一次出现。然而感受到他的颤抖，沃特却并没有移开双手，反而以一种温柔的力量在他耳边低语，告诉他未来不管发生什么，自己都不会再离开他身边。爱人的体温是世间最有效的良药，那股暖意穿透恐惧，将劳拉从黑暗边沿稳稳拉回。从这一刻起，他灰白的世界重新染上了色彩，而早已沉寂的乐章也再次从他指尖流淌开来。劳拉的重新振作令玛丽安和沃特倍感欣慰，但危机还远没有解除。福斯科仍没有放弃将他送回疯人院的企图。玛丽安提议去偏远的乡下躲避，但这一次劳拉的态度却异常坚定。I won't be hidden and protected. I've been a prisoner long enough. I want my name and my life back. We need to know more about Fosco. Where did he come from?
Who are his friends? 玛丽安清楚记得福斯科此前说过，他在西西里参与过一个地下活动。说起西西里，沃特突然想到，自己有一个非常要好的朋友，曾经也是西西里某个秘密组织的成员。根据纳什先生的跟踪调查，确定福斯科今晚会前往歌剧院看表演。沃特在开场前便将朋友带过来，让他从人群里辨认是否有熟悉的面孔。没想到朋友很快便锁定了福斯科，对方几乎在同一时间也发现了沃特朋友，随即竟大惊失色，仓皇逃离。原来他竟然和沃特朋友一样，曾是西西里地下组织兄弟会的成员。他们的目标是摧毁暴政，不惜一切保证人民的权利。但由于遭到叛徒出卖，组织最终被彻底瓦解。沃特朋友也因此流亡到英国，而福斯科正是那个出卖组织的叛徒。 If we betray the Brotherhood or injure it by serving any other interest, we die by their principles. No human law can protect us. Now what do you want of him? I want him to confess what he has done. I want him to admit that Laura Fairley is not Anne Catherick. And you will put your life in his hands for this. 沃特并不是要杀了他，只是想得到他的证词，承认劳拉的身份。他让朋友在外接应，自己则孤身上前敲响了福斯科的家门。沃特报上朋友姓名，并明确告知，只要他供认自己的罪行，兄弟会便会留他一条生路。在得到他的同意后，公证人纳什先生随即走进门，准备记录他的犯罪过程。没想到福斯科却说，整个计划下来根本没有人被杀害。当时他确实把安凯瑟里克带到自己家，不过他最终却死于心脏病。这将自己如何与帕西瓦尔合谋，将安与劳拉偷梁换柱的经过全盘托出。有了这份关键证词，劳拉才能拿回自己的真正身份。福斯科自认为自己并没有犯罪，等这些证词公布那天，他也早就已经离开英国。尽管在沃特面前表现得故作镇定，但当晚他便仓皇收拾行装，准备出逃。他畏惧的并非法律的制裁，而是行踪已被兄弟会掌握。然而一个被其组织的叛徒不配享有任何信誉和承诺。沃特朋友拿着长剑挡住福斯科的去路，以最彻底的方式亲手清算了这笔血债。尘埃落定后，一行人再次回到里蒙里基庄园，可费尔利先生却依旧不愿承认劳拉的身份。玛丽安无视他的自私，给出了两条路可选，要么他以叔叔身份直接承认劳拉，要么他们一起上法庭，这些证词足够将劳拉的身份还给他。 Oh, I'm not strong enough to bear any more bullying. Admit that I am your niece. Laura, you can't imagine how much I've suffered from this deception. Don't compare your suffering. You could at least allow me time to recover. Perhaps you should apologize. Apologize? Why have I to apologize? I've done nothing apart from strive. Stop it! Stop speaking! You forget, sir, I have been a witness, one that could be used in a court of law. Now apologize. I apologize. 菲尔利先生的道歉意味着他对劳拉真实身份的承认，而为求自身清净，他随即也应允劳拉与沃特的婚事。此后，沃特携母亲一同住进了里蒙里基庄园，和深爱的劳拉为伴，作为他们故事的终点。历经所有波折，生活终于回归安稳，在简单的日常中体味着幸福的隽永滋味。而始终向往着风和远方的玛丽安，在见证妹妹找到归宿后，也安心卸下守护者的重担。她潇洒转身，将过往的一切悉数留在家乡，随即奔赴世界各地，去拥抱属于她的奇幻和自由。